Mbekanyamushumo ri vha ri vha farela mafhungo manzhi. Tshandu fhungo ḽihulwane ḽa mafhelo a vhege kha nne ndi ḽifhio? Fhungo ḽihulwane kha ino vhege ndi ḽine ḽa khou risa kha mbudziso ya ḓuvha. Na musi mafhungo a Tshivenḓa khou fhedza miṅwaha ya mahumi mavhili, ndi zwifhio zwine vha tama u ṱahisa u fululedza tshigwada na vhabveledzi na vhahashi vha SABC Mafhungo? Mathina vha songo hangwa uri vha ri wana kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na ḽa Twitter na kha YouTube fhasi ha SABC Mafhungo. Nomboro dzashu dzone ndi 078 459 1516. They don't know what to do because, I mean, it's a huge number. One has lost six family members and the other one it's 4. So they're making arrangements in terms of them taking them to their countries of origin. Leni vari muraḓo wa ḓorobo ya zwa tshumelo kha vhadzulapo ngei Ekurhuleni vari vha khou ḓo ambedzana na dzi embassy dza mashango o fhambananaho u itela u thusa kha u humisela hayani zwitumbu zwa vhathu vho lovhaho kha tshiwo tsha ngei Boksburg nga murahu ha u hambela gese. We have given Comrade TK, the Secretary of the Province, to interact with the comrades of Ekurhuleni, including Comrade Tongizizwe. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho Fikile Mbalula vha ri mafhungo e a ṱahiswa nga mudzulaphanḓa o tou farelaho wa ḽihoro ḽa ANC dzinguni ḽa Ekurhuleni vho Zongizizwe Hlabathi a ḓo ambiwa nga hao khathihi na u tandululwa. Mugudisi tou farelaho wa thimu ya lushaka ya Bafana Bafana vho Murena Ramurebodi vha khou lavhelela thimu yavho uri i fenye kha mitambo mivhili ine ya khou ḓa nga u tevhekana kha tournament ya COSAFA Cup. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho Fikile Mbalula vha ri mafhungo e a ṱahiswa nga mudzulaphanḓa o tou farelaho wa ḽihoro ḽa ANC dzinguni ḽa Ekurhuleni vho Zongizizwe Hlabathi a ḓo ambiwa nga hao khathihi na u tandululwa. Vho Hlabathi vha pfhi vho vhudzisesa uri tshipikwa ndi mini kha vhushaka vhune ha vha hone vhukati ha ḽihoro ḽa ANC khathihi na ḽihoro ḽa EFF. Mahoro aya mavhili ane a vha ANC na EFF a kha muvhuso wa ṱhanganelano u mona na mimasipala i re kha tshivhalo vunḓuni ḽa Gauteng. Mudzulatshidulo o tou farelaho wa dzingu ḽa Ekurhuleni vho Zongizizwe Hlabathi vho itela vha ḽihoro ḽa ANC khuwelelo ya uri vha senguluse vhushaka havho na ḽihoro ḽa EFF. Izwi vho zwi amba nga kha ḽiṅwalo ḽe vha ṅwalela muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho Fikile Mbalula khathihi na muṅwaleli wa vunḓu vho TK nga murahu ha zwine vha ri ḽihoro ḽo ṱoḓa u ḓigwela dindi siani ḽa zwa polotiki mahoḽa musi ḽi tshi vhea murangaphanḓa wa ḽihoro ḽihanedzi kha tshidulo tsha ṋeḓorobo. Vho Hlabathi vha ri ḽihoro ḽa ANC ḽi khou sala ḽi tshi vhonga ndi ḽone ḽo tou fhelekedzaho maṅwe mahoro nga murahu ha musi vhunzhi ha zwidulo zwa ndeme kha mivhuso yapo zwi zwanḓani zwa ḽihoro ḽine ḽa vha kha vhuimo ha vhuraru kha khoro iyo. Vho Mbalula vha ri fhungo iḽi vha khou ḽi lavhelesa. We have given Comrade TK, the Secretary of the Province, to interact with the comrades of Ekurhuleni, including Comrade Tongizizwe, to address the matters that they are raising. But it's a consent that a matter of that nature should actually be debated and be discussed in the ANC. Correctly so. They've raised the matter with the SG, which we have now delegated to the province. Next week, we'll convene a broader meeting. Muṅwaleli wa vunḓu vho TK vho sasaladza mafhungo ayo ane a khou ṱahiswa nga vho Hlabathi. First of all, the organization is not run like that, and I'm sure the acting chair of Ekurhuleni understands that. He's been part of engagements and negotiations with all the coalition partners, including participating actively in the discussions, including advising the POPs on which portfolios and so forth and so on. So if there is an issue that they are picking up, firstly, he must start by calling his own collective and engaging them and come to the PEC. Nevertheless, we have a responsibility to safeguard the movement. We will go and engage the Ekurhuleni region and give the report to the PEC and the NEC. Muṅwaleli generala wa ANC
khathihi na vharangaphanḓa vha vunḓu vha khou ḓo dalela dzingu ḽa Ekurhuleni u lingedza u wana thandululo ya vhushaka vhune ha khou thoma haṱa vhukati ha ḽihoro ḽa ANC na ḽa EFF. Muraḓo wa komiti ine ḓorobo ya zwa tshumelo dza vhadzulapo ngei Ekurhuleni vha ri vha khou ḓo ambedzana na dzi embasi dza mashango o fhambananaho u itela u thusa kha u humisela hayani zwitumbu zwa vhathu vho lovhaho kha tshiwo tsha ngei Boksburg tsha u hambela gese vha mulovha nga madekwana. Vhathu vha 17 vho lovha musi mukumbu wa gese ine ya shumiswa kha zwiito zwa vhagwi vha migodi nga nnḓa ha mulayo u tshi vuḓa vhuponi ha mishashani ha Angelo ngei Ekurhuleni vhubvaḓuvha ha Johannesburg. What I've been doing today is to just go and check on the families in terms of the burial arrangements that they've made so far. It is challenging at times because some of the places the husband and wife have passed away and there's no relative, no contact person. So we're just trying to locate people that know those families. We've got about 4 of those where nobody has come to say that this is our family and this is how we plan to bury them. So we are just trying to sending word out that if anybody knows these people, if they can just come forward so that we can see what arrangements they've made with regards to the burial. Mubveledzi wa lushaka o imiswaho u shuma advocate Vho Busiwe Mkhwebane vho balelwa u ṋekedza phindulo dzo tou ṅwaliwaho nga tshifhinga tshe tsha vho tetshelwa tshone nga miraḓo vha komiti ya phalamennde vhane vha khou sedzulusa arali vho lugela mushumo komiti ya section 194. Izwi ndi uya nga mudzulaphanḓa wa komiti ine ya khou ita tsedzuluso idzi vho Qubudile Gyanti vhane vha ri vhuḓifari uvhu nga Vho Mkhwebane a vhu ṱanganedzei na luthihi. Vho Mkhwebane vho vhonewa u swika Musumbuluwo nga Lavhuraru uri vha fhindule mbudziso idzo. I can confirm that by the due date of the 6th of July, she failed to submit any responses. She has therefore effectively, A, elected not to honor the directive of the committee and that of the National Assembly, an institution that all heads of Chapter 9 institutions account to. B, she chose not to add anything further on the evidence that the committee already has. I have not missed another deadline as alleged by the chairperson of the Section 194 committee. What needs to be reported correctly, which is captured in his statement, is that I don't have the senior counsel. The attorneys are still in the process of briefing senior counsel, and as well, currently the senior counsel is only briefed to submit a recusal application. And I told the chairperson 3 letters already, and when I was appearing in person, I cannot be subjected to him who's conflicted, who is facing the allegations of corruption and bribery. So I have not missed a deadline. It's just that creating confusion and lies which are perpetuated in the public. Chanda cha President wa Shango Bo Paul Mashatile votarutshedza musadzi wa vhane Vho Margaret Mathabata sa muhaga wa mufumakadzi we a tikedza u ḓidzhenisa ha munna wavho kha nndwa ya mbofholowo. Vho Mashatile vho amba izwi ngei Polokwane mbulungoni ya Vho Margaret Mathabata vhane vha vha mufumakadzi wa mulanga vunḓu wa Limpopo Vho Stanley Mathabata. Vho vha vha tshi ḓivheswa nga ḽa Vho Megi nahone vha tshi ḓivhelwa lufuno lwavho lwa u bveledzisa vhashai na mafunda. Vha vha tshi phaṱela vhathu dzinnḓu na u vha ṋea zwiḽiwa nga tshikwama tshavho tshi ḓivhiwa nga ḽa Limpopo First Lady Trust. Vho Mashatile vha ri Vho Margaret Mathabata vha vhe ḽisolo mbilu vhashai, vha ri vho tikedza mukalo wavho nga zwifhinga zwi lemelaho. Premier Chupu and Comrade Maggie Mathabata met and cemented their relationship in the trenches of the liberation struggle to free South Africa from the yoke of racial oppression, violent land dispossession, and deliberate underdevelopment of the province and the country they called home. Theirs was a bond formed in revolution. Individually and collectively,
both Mayor Maggie and Premier Mathabata took up arms under the auspices of Umkhonto weSizwe. Vashumisani na murangavundu vo Stanley Mathabata vari murangavundu vakukutadzeya. With the support that he has been getting, I think the Premier is actually comforted that we have had a lot of members of the organization, members of the church who have been going to the family just to pass condolences. And we believe that though the pain should be so much excruciating, but we feel that he is actually comforted. Vamuta wa Mathabata vari vadodzera umbura vo Margaret Mathabata nga mishumo yavo mivuya. Mathabata was an unassuming person in character. One outstanding feature of her was that she was development oriented. Hence her passion to be involved in many and various projects that have to do with development of the people. That's what distinguishes her from the rest of those that would have worked with her, from the rest of those that would have been part of her life. Vadivareya sa Minister Zakare Dr. Vozuli Mkhize vo Malusi Gigaba na Minister wa Mdagasi Dr. Vokhosi Nzora Mkhupa va hone mbulungoni. Lutando Bobori, SABC News, Polokwane. Muhasho wa mtakalo vunduni la Limpopo vakutenda uri hova na ujenerera ha politiki zwichidaka u abelwa ha dzithendara dza zwishumiswa zwa vhashumeli vha mtakalo zwa u ḓitsireledza kha vhulwadze ha COVID-19 kana dzi PPE. MEC wa muhasho Dokotela Vho Phophi Ramathuba khathihi na ndaulo yavho ya muhasho vho ḓivhonadza phanḓa ha komiti ine ya lavhelesa mashumiselwe a masheleni a muvhuso ya Scopa ngei ḓoroboni ya Polokwane. Mutsireledzi wa lushaka khathihi na khethekanyo yo khetheaho ya tsedzuluso kana SIU wo wanulusa uri huna zwithu zwi songo ḓaho musi hu tshi abelwa kontraka dza u ṋekedza zwishumiswa izwo zwa dzi PPE vunduni la Limpopo. Fhedzi Vho Ramathuba vhari vha khou amba zwa uri hune vhone vha khou amba zwa uri vhone a huna hune vha khou sumbiwa hone nga muno kha zwiito izwo. The current HOD have been taken to disciplinary hearing. If we don't have go to Mutewana Dombo, but if I read here, Mutewana Dombo, between Mutewana Dombo and the Department of Health, as much as we want to portray the image that the PPE was blown out of proportion, the Department of Health was in a way victimized, it's not true. There are issues that are relevant and there are issues that must be drawn into on this investigation. Where you would find that there's political influence, which has been the issue on the space, that there was political influence, Honorable Maraga, towards the awarding of this tender. We are not defending anything because all these reports that are said, let's refer to them, have not found any nepotism, any cousin, any daughter, any child of MEC Ramathuba, or any friend, or any colleague that would have benefited because of proximity with the MEC. We then requested a meeting with all the 14 bidders that had been awarded, and that meeting resolved that there be a reallocation of the 17 facilities that do use fire tube coal. That process has been done in agreement with the 14 bidders. MEC wa zwa muhasho wa zwifhaṱo zwa muvhuso na dzibada Northwest Vho George Waheng Mulapisi vhonea ndaela ya uri hu itiwe ṱhoḓisiso dza nga ngomu kha thendara ya masheleni a randa dza ḓana na furaru ina wa milioni ye ya avheliwa kha rakontraka we a vhuya a ṱutshela thendara mbili a songo fhedza henefho vunduni. Izwi khou tevhela mavharivhari a uri muhasho wonea khamphani ya Nduna Civil Engineering kontraka ya dzimilioni miṅwedzi ya sumbe yo fhiraho uri vha khwinifhadze gondo la Khunotshwana Zeerust naho rakontraka o baleliwa u fhedza magondo mavhili Rustenburg na vhuponi ha Hebron nga 2021. Khamphani iyi i khou pomokiwa u engedza mitengo ya u vhila masheleni a mushumo
we vha sa u shume. The MEC for Public Works and Roads, Honorable Khawagi Mulapisi, notes reports of the tender awarded to Nduna Civils with great concern. This follows allegations and an admission by the department that the said contractor has been failing to perform on projects previously awarded due to various reasons, including poor workmanship. In a letter written to the head of the department, Mr. Moskhanti, MEC has directed that an internal investigation be conducted on this matter urgently, and reports should be submitted to the MEC no later than Tuesday, the 11th of July 2023. Khalaṅwaha ine vhatheli vha humisa ngayo mithelo yavho I khou vula lwa tshiofisi nga iri ya malo madekwana a ṋamusi. Izwi zwi khou tevhela zwine vha tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kana SARS vha rumela vhatheli vhavho vho ṋanguludziwaho zwidodombedzwa zwavho zwo tholiwa khathihi na maimo avho a muthelo wa ṋaṅwaha kana auto assessment mathomoni a ino vhege. Vhatheli vha khou ṱuṱuwedziwa uri vha lindele u swika vhege I ḓaho nga Musumbuluwo u swikisa khonadzeo dzine vha nga vha khou ṱoḓiwa dzone na zwidodombedzwa zwavho zwo no tholiwa zwe vha rumelwa zwone. Vha tshumelo iyi ya muthelo wa mbuyelo kana SARS vha khou rumela milaedza ya dzi SMS khathihi na dzi email kha vhatheli vhavho vhane vha khou wela kha vho tholiwaho zwidodombedzwa zwavho kana auto assessments. Vha ri musi muthu a tshi tou wana mulaedza uyu liga ḽi tevhelaho ndi u ya u sedzulusa zwene no tholiwa kha SARS Mobi app kana e-filing. As for auto-assessed taxpayers, we have already paid well over 8 billion in the first 7 days. We started issuing those from the 1st of July up until today. So more or less 4 million South Africans have been auto-assessed, and that has gone on very, very well up to so far. We do encourage that you actually review your assessment that has been completed by SARS, because what SARS has done is that they've actually captured the information from all third-party players who have submitted the information on their behalf. So third parties may be your employer in terms of your RP5, who have issued your RP5, or it may be financial institutions if you have any interest, if you have dividends, or if you have any retirement annuity, or it may be your medical aid institutions if you have medical aid and you've been contributing during the year. But it may happen that you may have had additional income that SARS is not aware of, or you may have certain deductions. Maybe you've donated, had certain donations, 16, 18 donations, which you may deduct, and SARS may not be aware of. So we do encourage that if SARS has auto-assessed you and has submitted your tax return, and you have perhaps been lucky to receive a refund, please also do check the information that SARS has submitted on your behalf, just to make sure that the information that is reflected by SARS is correct, because the onus is always on the taxpayer to make sure that the information that SARS has submitted is correct. U isa phanḓa na fhungo ḽa mithelo ri ṱanganedza Dr. Vho Thomas Radzilani Vho Tshililo ndi mulwane wa Enterprise Service Charter Champion kha tshumelo dza muthelo wa ḽa Afrika Tshipembe. Ri khou vha ṱanganedza Vho Radzilani, khalaṅwaha ya muthelo yo vula, ndi dzifhio khaedu dzine vhathu vha ṱanganesa nadzo? Lokovela madekwana thaidzo khulwane dza u thoma ndi dza uri vhathu vha hangwa zwidodombedzwa zwavho zwa u dzhena kha e-filing kana kha Mobi app, zwine zwa sia uri vha ṱoḓa uri vha thusiwe. Zwino ro leludza nga mafhungo a uri musi zwo ralo vhone kha vha dzhene hanefhaḽa kha e-filing kana kha Mobi app vha ambe uri ndo hangwa, forgot my username kana forgot my password. Zwezwo vho ralo zwi ḓo vha sumbedza uri kha vha ye gai. Tsha vhuvhili tshine vha thaidzo khulwane ndi ya uri hu na vhathu vhane vha tama u shandukisa zwidodombedzwa zwine muthelisi a vha nazwo, vha soko shandukisa. Musi ro no kokodza bambiri dzavho ri a vha humbela uri kha vha ri fhe mabambiri e vha shandukisa vho sedza zwone, wa wana vha tshi vho kundelwa. Vhaṅwe vho ndi havha vhane vha tama u wana tshelede naho vha sa ḓivhi uri bva gai, vha ṱangana na muthu badani a ri kha vha ḓe nṋe zwa zwino ndi nga vha thusa uri vha wane refund. Vhathu vha tshi khou hangwa uri refund I ḓa fhedzi ngauri vhone vho tou thelisiwa zwa fhirisa, hu si ngauri muṅwe muthu u khou shuma zwiṅwe zwidodombedzwa nga thungo nga khoneni.
Vhoradzelani hezwo ṅwala zwa ita zwi tshi dina nyana ngauri titsho tshifhinga zwiṅwe zwo vha zwo ṅwalwa nga luambo lwa tshiisimani. Arali nṋe ndo rali nda ṅwala zwithu zwine zwa uri a si zwone nda mbo ḓi khakha kha ne mabambiri zwi amba mini kha nṋe ndi amba uri zwi amba uri zwo bala uri ndi wane tshelede eyo. Hai zwithu zwine zwa itea khakho ya itea kha muthu muṅwe na muṅwe ndi ngazwo ri tshi ḓo tenda uri musi vhone vha ḓi wana vho ita khakho vha tendelwa hanefhaḽa uri vha ite zwine ra zwi vhidza uri ndi u khakhulula correction kha system ya vhatendela. Honeha arali kha musi ya vha i khakho ine vha ḓi fhedza vho i ita ya ṱuwa muthelisi a zwi wana vhone vha a kona u amba vho shumisa process ine ra i vhidza uri ndi objection ndi ya uri hezwo zwithu zwo dzhenaho hafho a thi ḓivhi zwori zwi to itisa hani fhedzi hu nga vha to khakha mini ho khakha mini mini nga u ralo izwo zwi itiswa ngani ngauri muthelisi zwidodombedzwa zwinzhi zwavho u nazwo zwi bva hanefho hune vha shuma hone zwi bva hanefho he vha renga hone dzi insurance dzedzi dza uri vha tshi ya pension zwithu zwavho zwi tshimbile afho hune vha renga hone gavhelo ḽavho ḽa mutakalo muthelisi u nazwo. Zwino kanzhisa tshifhinga tshinzhi ri tori kha vha khwaṱhisedze zwine muthelisi a vha nazwo. Zwino ndi ngazwo vha tshi khou wana uri kha miṅwaha heyi yo fhiraho zwihuluhulu na uno ro ita hezwi zwine zwa pfhi auto assessment nga u ḓivha uri vhathu vhanzhi vha khakha. Zwino vho zwi pfa ri khou sumbedza uri vhathu vho no swika milioni 4 ro vha thusa uri nga SMS na nga email ri khou khwaṱhisedza uri zwithu zwavho ro ita lune a vha tsha funa u dovha vha ita zwiṅwe zwithu tshavho ndi u khwaṱhisedza ndi u sedza ndi u tenda vha vhuya vha ralo zwi amba zwori na khakho a dzi nga vhi hone dzi khou fhungudzea kha vhathu vhanzhi. Vhoradzelani vha ḓo zwi ḓivha zwo fhano Afrika Tshipembe vhathu vha dzula vha khou amba vha ri haya masheleni a muthelo hu tonga ndi a vhorapolotiki a u itela uri vha ḓiphine nga u tou pfufhifhadza muthelo u shuma mini na uri ndi zwone na zwa uri aya masheleni a khou ya kha vhorapolotiki. Haiwa muthelo u shuma tshumelo dzoṱhe dzine dza thusa tshitshavha kha ri vhone dzi amba nga dzi bada kha ri vhone ri amba nga vhathu vho no fhaṱelwa nnḓu kha ri vhone ri amba nga zwibadela kha ri vhone ri amba nga muḓagasi kha ri vhone ri amba nga heneyi mindende ya vhakegulu na vhakalaha na heneyi magavhelo ane vhathu vha vha khou ṋewa dzi 350 na hanevha vhane a khou pfhi vha khou ṋewa tshelede ya uri vha na ṅwana vha khou nyaga u pfhi vha aluse ṅwana ndi tshelede ine ya khou bva kha muthelo muvhuso a una vhengele. Zwino zwine zwa itea ndi hezwi vha zwi pfa phalamennde musi rine ro kuvhanganya tshelede rine a ri iti tshithu ngayo ri ifha minista wa gwama a i kovhela mihasho hezwi tshelede yo no kovhelwavho mihasho ndi hanefho hune ra vha vhona vhaṅwe vha tshi vho panga mini zwanḓa nga ngomu mafhini vha tshi vho doba mara hu vha hu tou khakhisa maitele ngauri musi mugaganyagwama u tshi bva u ya amba uri vhugai i khou ya kha mini vhugai i khou ya kha mini vhathu vha khou ḓi zwi pfa dzi yunivesithi ri khou badelisa vhathu vha khou wana masheleni a dzi NSFAS i bvafhi ndi honoyu muthelo une vhathu vha khou kokodzelwa wone. Zwino arali ṱhamusi ndi na thaidzo ya zwezwi zwa e-filing kana zwezwi zwa u ita muthelo ndi zwi ḓivhisa hani zwa uri muthu ane a khou mu founela ndi wa SARS ngauri kha tshino tshifhinga kha musalauno hu na vhathu vhane vha ḓivhudza zwori vha ḓa kha vhathu vha muḓiri nṋe ndi muthu wa SARS ndi ḓo vha thusa nga zwikene na zwikene vha fhedza vho lozwa masheleni manzhi ndi zwi ḓivha hani uri hoyunoni muthu ndi wa SARS. Tsha u thoma rine ri shuma dzi ofisini dzashu a ri shumi fhasi ha mirunzi miṅwe ri sa ḓivhi na dzi parking. Tsha vhuvhili rine ri ḓa arali ri tshi khou pfhi ro ḓa nga dziḽa basi dzashu basi yashu i vha yo paka hanefho hune muthu a khou funa u thuswa hone. Tsha vhuraru arali vha tshi sedza rine ri tshi vha founela a ri ṱoḓi zwidodombedzwa zwinzhi ngauri zwidodombedzwa zwinzhi ri nazwo ri a vha founela ra dzhenisa ra amba navho ri a sedzana ri a kona u vhonana nahone rine a ri shumi khonani vha vhuya wana muthu a tshi thoma u shuma na vhone khonani ndi hanefho hune zwithu zwa khou tshinyala. Fhedziha vhunzhi ha vhathu vhashu vha na dzi thege dzo ṅwaliwaho vhaṅwe vha na zwigaraṱa zwino tonga zwedza zwa mapholisa zwine vha nga ḓi ḓa nazwo vha ri kha vha mubvisele tshone ndi zwone zwiṅwe zwithu zwine zwa nga thusa uri vhone vha vhone uri u muthu ndi wa vhukuma. Arali vha wana zwi khou konḓa vhone kha vha kwame ofisi dzashu vha vhudzisa uri avha vhathu vhane nda khou vha vhona afha vha bva hanengei ofisini ya muthelo na rine ri ḓo khwaṱhisedza uri na ngoho vha bva hone kana a vha bvi hone. Nga sekende dza 2 fhedzi Vhoradzelani ndi zwifhio zwine vha khou zwi ita u thusa vhathu vhane vhori a vha koni u ḓiitela muthelo? Ndo no amba tsho thoma ro ita auto assessment ya vhathu vha milioni dza
nna zwi amba zwori ndi u thusa zwezwo zwiṅwe zwine ra khou zwi ita ndi zwa uri arali vha ri kwamai vha ita ngoma madzula wo wamba nga afha kha madavhi ashu ri a vha vhudza uri kha vha ḓe lini ri vha thuse arali zwi tshi khou konḓa ri a dovha ra vha shumisa zwiḽa zwo no pfhi help you e-file zwezwi vha hanefhaḽa kha website hu na fhethu hune vha puṱedza uri ndi khou humbela thuso muthu ane a vha SARS a amba navho vha sedzana maṱoni a vha thusa. Vhotshilo Thomas Radzilani ro livhuwa nga maanḓa matsina avho ndi vho Radzilani u bva kha SARS vha khou ri ṱalutshedza zwinzhi nga ha muthelo vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino kha vha ḓibadekanye na SABC News kha vha ri kwame kana vha ri lume nḓevhe musi wo ṱaha mafhungo hune vha vha hone kana thaidzo dzine vha ṱangana nadzo vhuponi ha havho kha vha ri founele kha 011 714 6133 kana vha rumele email kha news@sabc.co.za. SABC News ipfi ḽavho yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone a dzhiisila. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ri tshi khou bvela phanḓa muswa wa mulimi ane a bva vhuponi ha Tsolo Eastern Cape o ḓa na nḓila ya u ita manyoro zwo leluwa. Nkululeko u tenda uri thandela iyi I ḓo thusa vhalimi vhane vha khou ḓureliwa nga manyoro. Smart Root ndi manyoro a muvango wa ngowa. Akomile kakhulu incedisana nesityalo uba ingcambu zazo zitshone ziyokhangela noma. When it's very dry, it assists roots to absorb water underneath the soil. And when the crops lack nutrients, the fertilizer sustains the roots. This helps the farmer not to continuously buy a fertilizer. It is also environmental friendly. The farmer does not have to use chemicals on their crops often. I started using about 2 to 3 fertilizers, but they did not work because my land is wet. My crops died because they could not absorb them. I contacted Mr. Nginambi. He gave me the fertilizer. I used it, and my cabbage is now able to absorb the fertilizer. There is a skill that I'm gaining here, and I believe if we can be well developed, we can grow and develop others. Vhagudiswa vho gudelaho zwa mutakalo Cuba vha ri vho ḓifunga u shumisa zwikili na nḓivho yavho kha vhupo ha mahayani kha ḽa Afrika Tshipembe. Vhagudiswa vha maḓana maṋa na 50 vhe vha vhe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Nelson Mandela na Fidel Castro Medical Collaboration vho vha tshi khou avheliwa kha ndalukanyo dzavho University ya Cape Town. Vhagudiswa ava vha ḓo shuma u mona na shango nga maanḓa vhuponi ha mahayani. I'm very excited about this, and first of all, coming to this place, I was a little bit nervous, and it was the day that I've been waiting for, that day of graduation, to see my family congratulating me, and it was a wonderful experience. Also seeing my colleagues making this together with me. It was a very wonderful experience. Namusi mafhungo a Tshivenḓa a khou fhedza miṅwaha ya mahumi mavhili a muyani. Mafhungo aya o thoma u hashiwa kha thelevishini nga ḓuvha iḽi ḽa vhusumbe ḽa ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wa 2003. Zwe zwa ḓisa dakalo fulu kha lushaka lwa Vhavenḓa musi vha tshi kona u pfha na u vhona mafhungo na u anetsheliwa mafhungo nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Nga vha ri vha humisele murahu musi zwi tshi thoma. Ndi madekwana ro vha ṱanganedza kha mafhungo a madekwana na musi. Madekwana vhuḓi ri a vha ṱanganedza. Iyi na Vhavenḓa vha ri I rema nga luṅwe mbevhana mulindi wavho ya wa ḓala. Afha ndi lwendo lwa mafhungo a Tshivenḓa lwa thoma hone miṅwahani ya 20 yo fhiraho. U hashiwa mafhungo a Tshivenḓa zwi shela mulenzhe kha u alusa na u vhulunga luambo lwa Tshivenḓa. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, a ri pfe miṅwe ya vhahashi vhe vha shuma kha mbekanyamushumo ine ya mafhungo. Zwigidi na zwigidi zwa vhadzulapo zwo sala zwi sina u khudisa dzithoho ngei kha ḽa Assam vhubvaḓuvha ha India. Tshigwada tsha vhatendi tsho ita misumbedzo nnḓa tshifhaṱo tsha koporasi ya khasho Afrika Tshipembe Cape Town malugana na u sema mudzimu kha dziṅwe dza mbekanyamushumo yadzo. Muthusa presidente wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa vha ri vhoramabindu vha tea u dzhenelela kha tshumelo dzine dza takula vhadzulapo.
Lokovela ri khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2. Lwendo ulu asi lwera lutshimbila lothe sa tshigwada tsha mafhungo a Tshivenḓa kha ino khasho. Izwi zwoṱhe ro swikona nga thikhedzo ya vhaṱelelwa vhashu u bva tshe ra takutshedza kha mbekanyamushumo iyi. Kha ri pfa vhuṅwe vhupfiwa ho ṱahiswaho nga vhaṅwe vha vhathu. Zwa zwino mafhungo aya a vho wanala kha zwileludzi zwo fhambananaho, hune a katelwa YouTube na kha masiaṱari a vhudavhidzani ha nnyi na nnyi. U bvela phanḓa na fhungo iḽi zwa zwino ri ṱanganedza mudzudzanyi wa kale wa mafhungo Vho Mberedzebu. Vho Dzebu ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT. Ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi amba mini kha vhone? Ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi ḽi ita uri ndi humele mirahu musi ri tshi thoma na mafhungo a Tshivenḓa zwa tonga ndi zwithu zwa mulovha. Ndi tshi khou pembelela vho uri vhathu vha hashu na vhone vho wana tshifhinga tsha uri vha ḓimvumvuse nga u pfa mafhungo a kwamaho shango ḽavho na ḽifhasi ḽoṱhe nga luambo lwa ḓamuni. Vha nga tou ri ṱalutshedza uri zwithu zwo vha zwi hani musi zwi tshi thoma ngei murahu? Zwithu a zwo ngo vha zwi leluwaho. Tsha u thoma ho vha na uri tshifhinga tshe ra ro ṋewa tshone uri ri ye muyani yo vha i 5:30 lune vhathu vhanzhi vha vha kha ḓi vha dzi nḓilani dza u bva mishumoni vha tshi vha mahayani avho. Zwa amba uri riṋe ri khou hasha dzinḓuni dzine dza vho ri vhane vha zwa vhathu vhuya. Tsha vhuvhili mafhungo a zwa uri mafhungo ra sa wani ono o khunyelela tshoṱhe ngauri vhathu vhane a vhori kha musi vha khou dzhia mafhungo vha tshi bva vha Polokwane vha tshi tshimbila nyendo ndapfu vha tshi ya vho Musina vha tshi ya Phalabulwa vha tshi ya Bushbuckridge vha tshi ya Old Days vha tshi ya Vivo vha tshi ya Bushbuckridge lune uri vha vhuye nga tshifhinga vha swike hune a vhori vha kona u fida mafhungo kana zwifanyiso zwa mafhungo. Ra tshi sala tshi hune a vhori riṋe ri tshi ya muyani wa vhori a vha thu fika vhaṅwe vha vho ḓo fitini. Zwa amba uri ri ḓo ya nga tshiṱori tshi no pfi ndi hard copy. Zwa swika hune a vhori zwi a ri thusa nga vhaṅwe vha hashu ngauri vhane vha vha tshi ḓa murahu vha tonga Basotho na vha Afrikaans na vha English vha vha tshi kona u wana dzi visuals kana zwifanyiso zwine zwa vhori zwi khou bva fhethu hune a vhori ndi a Venḓa. Vhathu vha tshi khou kona uri vha ambe nga luambo lwavho mara riṋe ri tshi ya muyani ra vhori ra ri si nazwo hezwo zwithu. Tsha vhuraru o vha mafhungo a zwa uri ri funa u ṋea vhathu mafhungo nga luimbo lwo vhibvaho lwo kunaho lwo ṋauwaho lune uri ri kone u swika hune a vhori ri a swikelela hezwo zwo thoma zwa dzhia tshifhinga ngauri na thimu ye ra thoma nayo ho swika hune a vhori ri kone u swika hune a vhori ri a ḓowelana ri a kona u tumisana ende vhane a vhori vha ṅwala vhaṅwe vha tshi tou ita hezwine ra ri ndi literal translation. Literal translation ndi zwine zwine arali nga luṅwe luambo ho ambiwa fhungo iḽi hune iwe wa swika hune a vhori u ḽi vhea nga nḓila heyo a vha ri ndi ṋee tsumbo. Arali nga tshihuru muthu a swika hune a vhori u khou vha vhudzisa a ri watter school hedekoluo vhone vhe vha tshi fhindula nga English vha ri u khou uri which school did you walk. Zwi bvisa vhudzivha na vhungoho ha luambo kha zwine a vhori muthu u khou vhea zwone. So na riṋe zwo vha zwiṅwe dza dzi thaidzo dze ra tshi ṱangana nadzo mara nga u shumisana nazo uri vhathu vha vha vho ḓiimisela uri vha ḓo swika hune a vhori vha ḓo guda. Ra vha eletshedza zwo uri ndi khwine ni tshi vhala na dzibugu dza Tshivenḓa hune na vhori ni a wana vhakalana vhakegulu vho dzula ni dzule henefho. Arali vha masosani tshiṅwe tshifhinga ni a vha rengela na havha vha amba vha tshi khou gama ni tshi khou guda luambo ini sa khou ni. Hezwo zwa swika hune a vhori zwi a ni shumisa uri ni kone u swika hune a vhori ni a fhaṱa ni a luambo. Kha lushaka lwa Vhavenḓa vhathu mafhungo aya a Tshivenḓa vho a ṱanganedzisa hani sa izwi vha tshi sedza uri ngei kale ro vha ri songo zwi ḓowela uri ri thetshelese mafhungo nga luambo lwashu lwa ḓamuni. Hezwi zwithu zwo tonga muloro une a vhori u khou wedza ngauri vhaṅwe vha tshi swika hune a vhori vha dziṅwe dzinyambo vha tshi ḓirwa khana vha tshi ri hayi
rina Mafhungo athi ditaba athi dipang izindaba news Afrikaans news mara kha Tshivenda zwisi hezwi funa kha Vatsonga kusukela ri tshi kona vhavho na uri zwino ri a vha na mafhungo a dzudzanyiwa zwasilelwaho ngori ro swika hune ra vhori wathomani ya vhori oda executive producer vha vha muhulwane vha no pfi Wothoni Makhode vha vha tshi swika hune ya vhori vha khou dzudzanya mafhungo a zwa uri ri ita hani bulletin yashu uri i swike hune ya vhori i ya khavara zwiṱori nahone zwiwe nga nḓila yavhuḓi nṋe nda vhori nda ndi bulletin edit ndi tshi shuma edita translation iṅwe na iṅwe ya zwiṱori zwine ya vhori vhathu vha khou ṅwala zwone mara hezwo zwithu zwa swika hune ya vhori vhavenḓa vha thoma u zwi ṱanganedza vha thoma u ḓirwa khana vha swika hune ya vhori vha nyethuwa wa kona u vhona na madunga ngauri vha khou swika hune ya vhori vha zwi pfa zwo ri vhone a si vhadali ndi vhana vho bebelaho kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Vho Dzebo vhone sa mudzudzanyi wa kale wa mafhungo hu na zwinzhi zwine vha zwi ḓivha uri zwo vha zwi tshi itea khaedu dzo vha dzi dzifhio? Okay, something ndo amba tsha thoma khaedu yo vha ya zwo ri vhathu vha khou swika hune ha vhori a vha ḓivhi luambo kana vha vha sa dzhieli Tshivenḓa nṱha ngauri vha vha tshi vhona unga ndi gai hune nda vhori ndi tshikoloni nda guda luambo lwa Tshivenḓa ndo swika nṋe ndi lu shumisa hone. Hezwo ralo a swika hune ha vhori vhaṅwe vha khou dzula fhethu hune ha vhori vho khaukana khamusi na vhathu vha no amba Xitsonga hune ha vhori arali a khou swika hune ha vhori u khou ri ndo zwiḽa nga maḓo ri ndo malangamana kha vhane vha vhori vha khou dzula tsini na vhabebi na mini na mini vha ḓo swika hune ha vhori vha ḓo dzhia mafhungo nga nḓila heyo u fana na musi arali muthu a tshi nga swika hune ha vhori u khou ri a tshi vha lumelisa nga matsheloni a ri a vho vuwa hani vha tshi ri a ndo vuwa a ri a vho ṱwa hani a tshi khou amba nga 7:00 ya nga matsheloni ngeno uri ndi hone u sa swika hune ha vhori hune dzhia tshiṱoko tsha uri no iwe wo ṱwa hani. So ro vhona mafhungo a zwa uri ri sumbedzane nḓila ri fhaṱisane ri sarisane uri kone u zwi pfa zwa uri hu na luambo uri ane a vha khou shumiswa ngei vhupani uri vhathu vha kone u swika hune ha vha uri as a written language uri kone u swika hune ha vha uri shumisa lwone ngori ndi hune ha vha uri ri kone u swikelela khuḓa dzoṱhe dza Venḓa. Mulaedza kha vhathu vho salaho u tshi khou bva kha vhone u nga vha mufhio? Mulaedza ndi wa uri farani dzikhwaṱhe zwi nga vha zwa zwino zwi tshi nga ndimadze mara hu na hune ha vha ri ḓo fhedza ri tshi khou swikelela hone uri na vha ri salaho murahu vha tshi vhona ndima ine ya vha uri ḓa ro ita khwiro khayo ra gwa zwitanda ra fhisa ra sala zwo naka vha sa ḓo ḓa vha tshi phela mare kana dzi hashu vha ri no ri rengisa. Ro livhuwa nga maanḓa Vho Dzebo vhana vho fhano vha tshi khou ri ṱalutshedza zwa kale zwe zwa zwi tshi itea kha mafhungo. Mathina evho ho vha Vho Dzebo vha tshi khou ri ṱalutshedza zwe zwa zwi tshi iteisa zwone kha mafhungo. Ri tshi kha ḓivha kha ḽeḽo fhungo kha ri lavhelese vhupfiwa he vha ri rumela kha WhatsApp. Nṋe ndi khou tou tama u livhuwa mudzimu o konisaho uri ri kone u wana mafhungo a Tshivenḓa tsho ṱambaho. Mushumo wavhuḓi une wa khou itwa nga vhabveledzi na vhahashi vhashu ri kha vha fare ngo ralo vha ise phanḓa na uri ṋea mafhungo nga luambo lwashu lwa ḓamuni. Nṋe ndi nga ri ndi khou livhuwa nga maanḓa vhabveledzi na vhahashi vha mafhungo ya Tshivenḓa. Mafhungo a Tshivenḓa a khou swika zwavhuḓi nga maanḓa kha riṋe ngeno hayani nahone nga luambo lwa Tshivenḓa lwo ṱambaho. Ndi Sengwezekele Sanganiso kha ḽa Mashaḓoli. Ndi thoma hafhu nda livhuwa tshigwada tshoṱhe tsha vhabveledzi vha tshigwada tsha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2 ndi ri he vha vha vho fara hone kha dovha vha ise phanḓa ngori hafha hune vha hone namusi nga nṱhani mutingati we vha vha khawo na havha vhaṅwe vhashumisani zwino ndi siko uri mudzimu nga vha tshidufhadza vha dovha vha isa phanḓa vha bvela phanḓa na mushumo honoyo. Kha vhabveledzi na vhahashi ndi ri miṅwaha heyi ndi minzhi nga maanḓa. Nṋe ndi khou pfha ndi khou livhuwa zwinzhi u ḓiselwa mafhungo oṱhe a kule na a tsini nga Tshivenḓa kana nga luambo lwo kunaho lune lu ya pfesesea na nga vhaaluwa. Ndi ri farani nga u ralo. Nṋe ndi pfhi Makhuvhele Lugisani ndi dzula Milwa Gudumabamba. Ndi khou tou tama u dzhia tshifhinga ndi livhuwe vhoṱhe vhashumi vha SABC vhabveledzi ngoho mishumo yavho ri khou i vhona ngo ri ḓisela mafhungo maswa nahone nga luambo lwashu lune ra lufuna lwa Tshivenḓa.
farani nga uralo vhathu vhashu ngabe mudzimu wa tshi to ndani farisa ravha roṱhe u swikela zwezwo. Ndo ro to pfa nḓivhadzo yo pfi hu khou ḓo vhalwa mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2 zwa ntakadza nga maanḓa. Fhedzi ndi soko pfa ngari zwi nga si konadzee ndo sedza uri Tshivenḓa tshashu tsikeledzea nyana. Fhedzi hai nda ndi tshi si lavhelesa ndi wana a khou ḓi tambiwa mafhungo zwa ntakadza nga maanḓa zwa ita uri vhe na dzangalelo ḓo vhona mafhungo ndi tshi phanḓa. Ndi ri na vheni vhahashi ni vhe na tshifhinga tshilapfu tsha u ḓisela mafhungo mudzimani shurufadze. Lokovela vhaṱaeli vha SABC 2 mafhungo nṋe ndo vha ndi tshi ri kha vhabveledzi ri a livhuwa miṅwaha yoṱhe heyi ni tshi khou ri tshimbidza zwavhuḓi na uri fha mafhungo nga Luvenḓa lo ṱambaho. Ndi Munyai Tshamulovha Chester ubva fhano Makonde Tshiungani Ndondoni. Vha dzangano ḽa mutakalo ḽa ḽifhasi WHO vho ḓivhadza uri vha ḓo ṋetshedza mishonga ya u haela ya dzimiḽioni kha dzhango ḽa Afrika. Mbekanyamushumo ya u haela malaria i kati yo thoma ngei Ghana, Kenya na Malawi i khou phaḓaladziwa u itela u lwa na tshivhangi tshi re phanḓa tsha mpfu kha dzhango ḽa Afrika. Well, this is a really significant announcement from the World Health Organization rolling out 18 million doses of the first ever malaria vaccine which has been developed. Now, we know that in recent years there has been 3 pilot countries taking part in this rollout in Africa, including Ghana, Kenya and Malawi, but now they want to expand it further to another 9 countries. I will list them for you because it is a huge number. Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, the Democratic Republic of Congo, Liberia, Niger, Sierra Leone and Uganda. Now, what we know from this rollout is that they are really targeting children because children, of course, are often the victims to either severe malaria or tragically die. In fact, the UN says that malaria has claimed the lives of 500,000 children under the age of 5. And in the year 2021, 96% of malaria deaths were attributed to the continent of Africa. So huge work to do here, but there is a real sense of positivity in many ways from the UN that they can get this vaccine out, which is working very effectively on the ground according to that initial rollout stage in the pilot scheme, that they can roll it out further to other parts of the continent in order to really take the fight up against malaria and save tens of thousands of lives. It will take time. They say that the demand is huge. In fact, they expect that by the year 2026, it will be estimated that 40 to 60 million doses of this vaccine will be needed in Africa. This rollout is only 18 million doses for now, but they say there is now a second vaccine coming down the line that they do believe could get regulatory approval quite soon. And if that happens, then they say that will help them very quickly ramp up the rollout even further, again, to make sure that many, many young Africans' lives can be saved from what is one of the continent's deadliest diseases. Trent Murray, SABC News, Berlin. Musi khetho gute dza shango la vhahura la Zimbabwe dzono sendela tshoṱhe murangaphanḓa wa ḽihoro la EFF Vho Julius Malema vha khou ita khuwelelo vhadzulapo vha Zimbabwe vhane vha vha mashangoni a nnḓa uri vha humele mahayani vha ye u khetha. Vhunzhi ha vhadzulapo vha Zimbabwe vho ṱutshela shango iḽo nga mulandu ha khaedu dza zwa ikonomi shangoni ḽavho. Vho Malema vha ri vhadzulapo ndi vhane vha nga ita uri shango iḽo la Zimbabwe ḽi kone u ḓisa tshanduko dza polotiki na ikonomi shangoni ḽavho nga uya u khetha muvhusoni. Apa ndione tshiṱitshini ḓoroboni ya Johannesburg hune ya ima basi dzine dza khou ya shangoni ḽa Zimbabwe. Vhunzhi ha vhadzulapo vha shango iḽi vha fanela u ṱoḓa vhutshilo ha khwine khathihi na u renga zwiḽiwa. Naho zwo ḓi ralo, tshiimo tsha ikonomi na zwa polotiki i tou vha khaedu. Khetho gute na dzone dzi tou vha tsini na u farwa. Fhedzi vhunzhi ha vhadzulapo vha ri vha zwi tama u ya hayani u khetha. Yes, ma'am, I'm going to vote. Why is it important for you to vote? Yes. You know, at the back, Zimbabwe is not good, but maybe things, you're going to go to Zim, to go to vote elections, maybe going to be all right. Yeah, I'm going to vote. Why is it important? I just want to change the situation in our country. Vha ḽihoro la EFF vha ri vho ḓiimisela u thusa avho vhane vha khou ṱoḓa u ya hayani u vha tshipiḓa tsha khetho gute. No one is going to fight for these Zimbabweans who are loitering the streets here. They are their own liberators.
For once, they must take responsibility and get into buses and go home and vote. Zoderalo mbwisa kuranendi uri wadzirapo vala Zimbabwe vadozitakarana uya hayani nahone va EFF vana chomedzo ringanaona ungathusa vadzirapo vala Zimbabwe uya hayani. Kama mafhungo alifasi, President wa shango la Belarus vo Alexander Lukashenko vo visela khagala uri murangaphanḓa wa Wagner vo ṱuwa ḓoroboni ya Minsk na zwo ralo vaofisiri va Russia a va ngo bva mulomo uri murangaphanḓa avo vangafhi. Murangaphanḓa wa xigwada va khou fanela u ya vufalani ngei Belarus sa xipiḓa tsha thendelano ye ya swika magumoni ngei Russia. I won't comment on the movement of the Wagner forces to Belarus. Let me take you back on the 24th of June, the day of Prigozhin's mutiny. You'll remember quite detailed report by Alexander Lukashenko. We also released statements. Everything remains relevant. I have nothing new to add on this issue. There is little chance that peace talks will take place in September, but a lot tells us that the situation will change by the autumn and we will start at the negotiating table. It's possible, may not be in September, a bit later, but in the autumn. I don't want to give out any specific information, but the Europeans are already talking about it. You know that the president has praised a high level of consolidation of special forces and armed forces around the president during these tough days. He also expressed his gratitude to all those who are around the president. Vatendi va severe ndo va farela mafhungo maswa SABC iva disela mbekanyamushumo ntswa ya Maambiwa. Habari vinyungula na ubina khoza mafhungo ri dzhena tshizikini tsha vhungo. Vari upfa a hupfhelwi va songo tahela ri tshi vha disela nyambedzano na madendele. Fhedzi pano ufuwa vhone mutaleli washu nga zwenezwo. Kha ri dzedze nga Musumbuluwo na Lavhutanu u bva kha awara ya vhutahe u swikela kha awara ya vhufumi madekwana. Hezwi ndi zwifhinga zwavhuḓi zwi takadzaho kha mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani. Ri ḓo vha ri khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o dziaho nga nḓila yo khetheaho ri sa khou sia tombo nṱha ha ḽiṅwe. Nṋe ndo ḓa uri ri takule ino mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani ri ise maṱhakheni maswa. Ri ḓo vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe a ndeme a kwama u vhonesa lushaka. Hafha ri ḓo vha vhudzisela mbudziso dzoṱhe dzi konḓaho uri vhone vha kone u sala vho wana ngoho na phindulo dzoṱhe. Ndi nṋe ndi vhuya fhima ṱhoḓe kha ri vhe roṱhe malavhuraru madekwana a bva kha awara ya malo kha SABC 2 DTT na kha SABC Plus. Hei no mbekanyamushumo iyi a si yo ṱahelwa. Vakadiva kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fano kha DTT na Tshanduko Ligege na Alitemeli. Ali ri kwaga hezwi? Ari dzhene kha zwa mitambo. Muya wa mutambo wa netball u mona na lino shango u nṱha vhukuma nga tshino tshifhinga musi mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya netball yo no vha tsini na u takutshedza ngei ḓoroboni ya Cape Town. Fhedzi vhatambi vha kale vha netball ngei Gqeberha vha ri vha khou amba uri thikhedzo ine ya khou vha hone a yo ngo lingana hune vha khou vha zwine zwa khou vha konḓela u pfukisela nḓivho yavho ya mutambo uyu kha mirafho miṱuku. Vari ṱhahelelo ya tshomedzo khathihi na midavhi ya netball yo ṱahalaho zwi khou ita uri mutambo uyu u ṱhoṱhele nga zwiṱuku zwihulusa vhuponi ha zwikolo bulasi hune vhatambi vhaṱuku vha balelwa na u ḓirengela gere ya u tamba ngayo. Netball in the township is not where it used to be. In fact, it's dead. Sadly, even at school, netball is not given the attention it deserves. There are no teachers who even want to coach netball anymore. We tried starting leagues at school and volunteered training pupils at school, but it only lasted a short time because there's only so much you can do as an outside coach. The teachers are just not interested and
and that makes the pupils, even the talented ones, lose interest, which is really sad. We are in desperate need of tracksuits for these girls. We also need tackies. We just don't have any support to get such things. As a coach, I spend my last cent on them to do what I can so that they can play. Sometimes a child would come to me and ask to use my tracksuit top to keep warm, and I have to give it to them. We really love netball and coaching because it gives these young girls so much hope, but it's really hard. Initiative that we can take to improve the facilities. We've been getting this cry all over the province that facilities are not in good condition. In some areas they are not there. What we are going to do is to engage the municipalities, including the metro, into pleading with them to maintain the facilities that are there, because the budget of the facilities is transferred direct to the municipalities. Hence, it is so important for us to engage the municipality to rather ring-fence the budget of the facilities so that at the time they are responsible for the maintenance and keeping up the facilities in good condition. We've got a very beautiful relationship with schools as Netball South Africa, because at the end of the day, we've got the TNC coming now in the month of July that we are in. We are going to have, the under 17 and the under 18 of schools mixed with our under 19s of Netball South Africa. In Cape Town, we are going to play that tournament. So it's a Telkom tournament. We said to Telkom, yes, you are our sponsor for our Premier League, but what can we do? We want to go to the development because we want these kids not to fall on the system. So hence the tournament. So we are doing our best. Mugudisi oto ufareraho wa timu ya Rushaka ya Bafana bo Murena Ramuribodi bakuraberera timu yabo uri ifenye mitambo mibiri ine ya kuda ya utebekana ka tournament ya Kosafa Cup ine ya kubera panda ngeidoroboni ya Durban. Bafana botamba ulingana nga xikoro chiti na shango la Namibia mtamboni wa uvula wa group A rubandeni rwa Kings Olithini wone hava umlazi nga Lavhutanu. Mutambo teberaho bafana ndi wa machero nga mugivera na shango la Botswana. Bo Murena Ramuribodi mungabagurisi bofumbudzo bafana kala Africa Chipembe mugurisi aba bo fara Tanzania KFA yeba iwana nga ngwagiri mbiri 10 bo thomazo gurisa abana mengwa ya 10 musi bachifumbuza timu ya Juventus paladroboni ya Bloemfontein mugurisi aba bo ditera jina kaketikanya ya ligi ya Vodacom Katina Bloemfontein Young Tigers kaketikanya National First Division. Fedzi usadebe yabo kandi ochimei zodeitero bunji abatu basadebe mshime yabo zezetoro bashimese ubuyoshikara bone babaone. If you don't get what you want at home, borders are open. Go outside, go and make a name for yourself outside the borders. It's exactly what we have done, or I have done personally. I took an analyst. Lebohang Kholwane is now working with us at Joaneng Galaxy. So I had to sell the idea to him to say, if we want experience and we don't get it at home, we can't blame team owners, we can't blame people who are not giving us the opportunity in the country. They have their choices, they have their beliefs. So we need to go out and make names for ourselves. And I'm happy, honestly speaking, with what I have achieved so far in Botswana. Mugurisi aba bane babana melero murwane mulero wabo ndusia chigachurwane kamtarsano wa CAF Champions League kakana mwa dao. And I still believe there is more to be achieved, but honestly speaking, I keep on saying one thing. Patience is very, very important in this game, because if you ended up thinking that you are now better than the likes of Coach Pizzo and the rest, that's where you're going to make a mistake. Zungo zino wazikonesa ndu tumbura bukunu buswaka Tanganyika murore nawana bakotadovera panda no difata senda pfunzo kandi hochime abugudisi. I have CAF A license. I did my CAF A license in 2016 and I was in Lesotho. I did it there. All other coaching courses or badges I've done them in South Africa. Obo Murena Ramuribodi watikaza mkudisi wa Mulifenseki kaotoro abosa mkudisi muso wa timu ya Kaizer Chiefs. Mulifenseki is the right man for the job, and I have my points to make about Coach Mulifi. He's someone that I know personally. He's someone that I know that he can turn
things around. muloro muhulwane wa vhuramuri kha mutarisano wa khosafa ndi u khwaṱhisa mutheo wa thimu ya Bafana phanḓa musi isa tholiwa kha mutarisano wa Africa Cup of Nations ngeno vha tshi khou ṱoḓa u tsireledza vhugwena ngei Botswana nga thimu ya Jwaneng Galaxy. Kufa vha tshi zwiḓivha uri nṋe na Tshandu ri nga vha netshela mafhungo swikela ḽitshitsha fhedzi ana musi kha ri a gadze hanefha mara ndi na mbudziso afha muhashi uri ndo pfa vho dzebo vha tshi khou amba uri mafhungo o fhedza mahumi mavhili eno vha gai nga hetsho tshifhinga nga uḽa ṅwaha nda ndi kha murole wa sumbe ndi tovha na muloro wa uri nane ndi tama u ḓivhona ndi kha television na musi uḽa muloro ndo u wedza zwine zwa amba uri na nne ndi muṅwe wavho vhane vha khou ita ḓivha zwa kale a ri dovhe ri ise phanḓa na u vha roṱhe ri khou ḓisela mafhungo nga na musi ndi ndi Musumbuluwo ri khou vhuya na mbekanyamushumo ya Maambiwa u bva nga awara ya vhuṱahe u vhuya u swika ya vhufumi hu ḓo vha kha ḓivha nne Tshanduko Ligege na Ali Themeli.